Ffenna wamu tukubiriza abantu baffe naddala abavubuka obutakyamizibwa buyinza wadde okugulibwa ssente ng'eggwanga lyaffe liggwaawo olwa bannabyabufuzi ab'ekkusa bokka na bokka. The Kabaka of Uganda has sent a strong message to politicians and to General Kaguta Museveni. This was done when the Catholic Church was celebrating, I think, 100 years ever since the church was built. We all know the Catholic institution is one of the oldest, especially that church. One of the only institutions that continues to talk about what pains Uganda and face in terms of human rights and democracy is the Buganda kingdom only. Other kingdoms were subjugated, and it is the truth. I can give examples. Some kingdoms cannot even speak on issues that pains their subjects. It's only the Buganda kingdom. So if the Kabaka of Uganda comes out to send a message in front of General Museveni and the Katiko reads out the message, it clearly shows that the message was properly written to all politicians who are keeping a deaf ear as our country takes a wrong turn. I keep on telling people that if all cultural institutions came out to add their voice on issues that are going bad in our country, for example, the transition, the human rights abuses, the abductions, the detention without trial, the trying of civilians in court martials for 5 years, maybe something would have changed because they control a lot of influence. But even those who are very influenced by the regime by giving them petty, small money and cars, yet if we cultivated the cultural institutions, they can earn a lot of money. Just imagine the Busoga kingdom controlling the electricity grid, the Unyoro kingdom getting the maybe even if it is 0.1% from the oil. They may not even need funding from government. But if this continue, it's the reason as to why we see that it's only the Buganda kingdom that has the guts to speak, because it is the strongest. So today, Katikiro Charles Peter MAYIGA gave out the information that was read by the Kabaka of Uganda, and he said these statements. Here's a tape. Kwasiza obw'omukolo guno ogw'olwaleero tubalamusiza mwenna, tuyozaayoza Ssaabasumba, omukulu w'ekifo, bannaddiini n'abakristu mwenna okuweza emyaka 10 bukya Kereziya y'e Lubaga etandika omulimo gw'okuyigiriza abantu baffe eddiini n'emirembe n'okwegatta. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebyafaayo biraga nti okuviira ddala ku Ssekabaka Muteesa olubereberye, Kereziya n'Obwakabaka bwa Buganda bibaddewo mu ddembe okukolera awamu era nga buli omu yeebuuza ku munne ku lw'obulungi bw'abantu baffe. Enkolagano eno evuddemu ebibala bingi omuli abakulembeze abaweereza obulungi Obwakabaka n'eggwanga lyaffe. Twagala tukuume enkolagano eno. Twenyumiririza nnyo mu ngeri Kereziya eno gyetuusiza obuweereza n'eddoboozi lya Kristo eri abantu baffe ng'eyita mu kuggulawo ebigo, amasomero, amalwaliro n'ebintu ebirala. Tukimanyi bulungi nti omulimo guno tegutuukikako awatali bukulembeze bulungi n'okwewaayo kw'Abakristo. N'olwekyo twebaza n'okukubiriza Abakristo okwongera okuwagira enteekateeka zino n'endala ezibangibwawo olw'okutumbula obulamu bw'omuntu wa bulijjo. Ebiseera bingi tulidde Kereziya ng'evumirira embeera ezinyigiriza abantu omuli okusosolwa olw'eddiini, eggwanga n'endowooza zaabwe mu by'obufuzi. Obuvumu buno obw'okwogera amazima, okulwanirira eddembe, okwegatta n'okussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu, tusaba Kereziya ebwongere mu maaso. Ffenna wamu tukubiriza abantu baffe naddala abavubuka obutakyamizibwa buyinza wadde okugulibwa ssente ng'eggwanga lyaffe liggwaawo olwa bannabyabufuzi ab'ekkusa bokka na bokka. Ekiseera kituuse ffenna okugatta eddoboozi okusaba abatukulembera ne bannayuganda bonna
okukubaganya ebirowoozo ku butali bumativu obuli mu kukulemberwa n'okugabana ebyobugagga bw'ensi yaffe mu kyenkanyi nga tuyita mu kwekebejja constitution n'amateeka amalala agafuga eggwanga lyaffe. Guno omulimo twagutandikako dda. Tubasaba twongere okugatta eddoboozi eryawamu ku nsonga eno. Tuddamu okubayozaayoza olw'okutuwa ku lunaku luno era twebaza n'abo bonna abayambye mu kuddaabiriza Kereziya eno. Tusaba enkolagana ya Kereziya n'Obwakabaka bwa Buganda eyongere okunywezebwa. Omukama abakuume. Nassaako omukono gwe Ronald Mwenda Mutebi II Kabaka. That is the Katikiro of Buganda. So you clearly see that Buganda has never relented to speak for its subjects, but also to speak or to fight for the human rights and the democracy of our country. And it is the reasons why the pillar for democracy and hope and of this country was built around the Buganda kingdom. It's the reasons why every president who has wanted to lead the country has at a certain point allied with Buganda. Obote had to work with Mutesa when he wanted to become prime minister. Amin had to bring back the body of the fallen Mutesa from exile for him to be welcomed. Even others, when Museveni wanted to fight in the bush, he had to bring the prince then in the bush so that people would get energy and galvanization. So it is a period on which democracy was built and this country was built. So if it comes out to rectify some issues, we must all at least help it so that the message can be heard. Of course, that's my opinion. Remain yours truly, Mr. Makindi, Kabir Sulaiman Mawagari, the next MP for Makindi constituency. I'll see you on another one. Peace.